Okay. And yes, I just recalled a song. I'm reminded of a song that we used to listen to when we were studying photosynthesis back in school. Okay. Go to Google and type every plant can do this fundamental process and just look for videos. You might find the song. This one? Yeah, open it. I don't remember. Okay. I am not able to listen. What? I'm not Hello. able to listen to the song. Uh, Wait. I'll play it in my system and then let's see if it's the song I'm talking about. if you okay here, are you seeing this script? Script. If you want to know how plants grow. No. Wait. Okay. Script તો ને આને શું કહેવાય? If you want to know how a plant grows, fundamental process, and we can call Yes. this Yes. photosynthesis. If you want to know how a plant grows, I have forgotten the entire song except for that one line, and we can call this photosynthesis. yes, if you want to know Yeah, how, that's the only line I remember in this entire song. yeah. આપણે ઓલું એક કડી આવે ને કેમ બધા મોટે મોટેથી ગાવા માંડે કારણ કે એક જ વસ્તુ આવડતી હોય બીજું તો કઈ આવડતું ન હોય. ગીતમાં બધાને એમ જ હોય એક્સેપ્ટ સિંગર. સિંગર તે બધાને સોંગમાં એમ જ હોય. આને આને સ્ક્રિપ્ટ ને શું કહેવાય? સોંગ ની જે સ્ક્રિપ્ટ હોય એને શું કહેવાય બીજું? ટ્રાન્સક્રિપ્ટ એને લિરિક્સ કહેવાય બટ લિરિક્સ. અધરવાઇઝ યુ કોલ ઇટ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ. ઓકે, ટ્રાન્સક્રિપ્ટ અથવા લિરિક્સ. મોસ્ટ ઓફ ટાઈમ જ કહેવાય. સોંગમાં હોય ઇન ધ કોન્ટેક્સ્ટ ઓફ સોંગ યુ ઓલવેઝ સે લિરિક્સ. લિરિક્સ, હા. But if you're talking about a video or an audio file, then you could use the word transcript. ઓકે, ટ્રાન્સક્રિપ્ટ. ઓકે. એન્ડ ડાયલોગ ને એવું કઈ હોય તો સ્ક્રિપ્ટ. Dialogue, yes, script. ડાયલોગ. હા, એટલે મને આ મારે તને લિરિક્સ કેવું હતું પણ લિરિક્સ વર્ડ આવ્યો જ નહીં. Okay, it takes water, air and sunlight. It is called photosynthesis. But every plant can do this fundamental process. Every plant can do this fundamental. અરે યાર જોરદાર છે. હું સોંગ બનાવવા વાળા બાકી એમ છે. ખતરનાક. I was very weak at biology, so I did not understand anything. So this was the only line that I understood. Even I'm also weak in biology. મને બાયોલોજીમાં તો મારે ભીኝ પડે છે. બાયોલોજી કેમેસ્ટ્રી મગજ જલી જાય એમાં કઈ ખબર જ ન પડે. કેમેસ્ટ્રીમાં તો હાલે થોડું કઈ હાલે છે. બાયોલોજીમાં તો પૂરું થઈ જાય. કેમેસ્ટ્રી તો ઠીક છે બાકી બાયોલોજી તો હાવ પૂરું થાય. Okay, go back to the passage. ઓકે, હા પેસેજ નથી કા પેરેલેલિઝમ એરર છે. Okay. Okay, inefficient. This is because all of the energy is in a picture. Okay. Equipment. Synonym of equipment. Equipment, it means expand to make the equipment. Okay, એવું છે ને. Energy expand to make equipment. Equipment એટલે કોઈ સાધન થાય. It helps to. Synonym. One word. Equipment, supporter. No, it's a device.
device, Tool. equipment, device, Tool. tool, हाँ tool, device भी કહેવાય ને એમ. Device. નહીં device ને હાલ equipment tool બરાબર છે. equipment to catch animals and enzyme, enzymes, enzymes, the forms and so on. enzymes હવે તો બરાબર બોલ્યો ને. ઓકે enzymes, the pumps and so હવે end પછી જો આ પાછું અમેરિકન સ્ટાઇલમાં આવી ગયું. pumps and so on, કોમા. હાલો એ તો ખબર પડી ગઈ. Pitcher or fly trap cannot carry out much photosynthesis because unlike a plant with ordinary leaves, they do not have a flat solar panel that can grab lot of sunlight. grapes એટલે તો લેવું થાય ને, ગ્રહણ કરવું. grapes Grab. Lot of- Grab એટલે ગ્રહણ કરવું, લેવું, આ ઓલું કેવું કહેવાય, take સમાવી થાય ને simple. Simply you કેવું? can take. હા ટેક હા એમ લેવું એમ. Grab એટલે શું? Why did they use the word grab? Specifically grab શું કામ? Panels that can grab lot of sunlight. I don't know why they can take lot of sunlight એમ બી કહી શકે ઈ, પણ why author use grab word rather instead of take. It may- How can you take something away from somebody? If you want to take something from me, how can you do that? we need permissions and Okay, that is one way. If you are polite enough, then you will seek permission before taking it. But what if you are not polite? What do you do? તો હું શું કરું? ઝાટકી તો ન લઉં. If you're not if you're not polite, what will you do? જો આમ જબરદસ્તી લઈ લો એમ. ઝાટકી લો તો એને શું કહેવાય? એને ગ્રેબ. Snatch or grab. હે કરે? અરે યાર આ તો મારો હાવ અટક્યો તો ઝાટકી તો ન લઉં. તો ઈ જ વસ્તુ, એટલે તો મેં પૂછ્યું કે how can you take something from me? There are two ways. Either you could, if you are a polite person, you will ask, you'll take permission. But if you're not polite, what do? You snatch it from me. Snatch it for you. SNATCH. Snatch or grab. NATCH or grab. ઝાટકી લઉં. Perfect translation. આપણે એમ નહીં, હું ખરેખર હું બોલો અને પછી ભેગું થઈ ગયો. હવે platform that can grab lot of sunlight. They do not have એમ આને તો એટલે આ લોકો નો લઈ શકો છે perfect sunlight. તો અહીંયા કેમ લખ્યું છે આગળ? ઓકે, they do not have નથી લઈ શકતા. Purple pitcher or Venus flytrap cannot carry out photosynthesis. Cannot carry out much photosynthesis. They can only do a little bit of photosynthesis. Why? Because they do not have solar panel, flat solar panel. Flat solar panels that can grab lots of sunlight. Lot of sunlight. So what? So does that mean other plants have solar panels? No, a solar panel is flat and something like that. Flat એટલે સીધી. સપાટ. Flat. કે આ લોકો ઇન્સેક્ટ ના આવે એટલે જગ્યા દબાઈ દેવાનું હોય, વાળી દેવાનું હોય. ઓલામાં તો કેવા હોય? Why did the author use word to solar panel? Okay, because yes, solar we panel have invented solar panels, right? Because function of solar panel to grab the sunlight. That's why author is used the function of solar panel is to gather sunlight. So this is a metaphor. Metaphor? Metaphor. Similar. Like similar.
Similarly, like The leaves do not have solar solar, panels, but but the function of you know, leaves is to grab sunlight. That is why they are saying solar panel. yeah, okay. Then there are, however, some special condition in which the benefit of being carnivorous do outweigh the costs. Okay, Okay, so we outweigh. were talking about unexpected benefits of being carnivorous in the previous paragraph. Now, Yes. now what? It's a disadvantages. Unexpected disadvantages. Now, are we talking about the disadvantages? Read that sentence again. These are, however, some special conditions in which the benefit of being carnivorous, sorry, benefit ની વાત છે, of being Purchase શું? carnivorous do outweigh. Okay, અહીંયા એવું outweigh. હવે અહીંયા તો outweigh એટલે it means કે એનાથી એના disadvantages થઈ ગયા. એના disadvantages છે क्या? You'll keep wavering between advantages and disadvantages. પહેલી વાત તો benefits આવ્યું, then you said, okay, now we are going to talk about advantages of carnivores. Now, as soon as you encountered the word outweigh, you said that now we are going to talk about disadvantages. No, don't be too quick in judging. See, whenever you come across the word outweigh, something similar to outweigh, when something is outweighing, it is always in comparison to some other object, right? How can you outweigh without comparing something? One thing outweighs other. If there is only one thing, it cannot outweigh anything else. So if you come across such words, wait, don't jump to any conclusion. You need to read what is written next, and then you start comparing and thinking and judging. Okay. ફરી વાર વાંચું. There are, however, some special conditions in which the benefits of being carnivorous do outweigh the costs. ઓકે, આ બેનિફિટ ની જ વાત છે. ટુ આઉટવેટ ધ કોસ્ટ. તો કોસ્ટ એ કઈક એ શું હશે? આઉટવેટ ધ કોસ્ટ. So if you're talking about benefit, what else can you talk about in the same sentence? Disadvantages. Obviously. So cost would mean what? It's a disadvantage, something like So benefits of being carnivorous do outweigh what? cost. Advantages outweigh what? Uh, disadvantages. Disadvantages, right? So now what are we talking about? Are we talking about the advantages of being carnivorous, or are we talking about the disadvantages of being? Advantages of carnivorous. Yes, the paragraph started out by saying Cost. that these carnivorous plants are highly inefficient at what? Photosynthesis. So that was a disadvantage. That was a clear disadvantage. But now we have a contrast. Why? Because of the word however. However signals a contrast. Yes. So if we are talking about disadvantages, now we are definitely going to talk about advantages. Yes. So and you could also determine that we are going to talk about advantages because of the word outweigh. What is outweighing what? Advantages are This outweighing outweighs disadvantages. disadvantages. That's why it's advantages. Okay, Yeah. and now I got it. I'm now fully got it, and I, even if I try to forget, then I'm fail. I can't able to forget it. I can't able to can't forget. I can't. I'm not able to forget it. Huh. Hmm. Or you Can't. could say I am unable to. I am unable to forget it. Both the ways. Okay. But why outweigh? Why outweigh? I mean, Because disadvantages outweigh એટલે ઈ આને I can understand that you got the sense of the word outweigh, but if you were to explain this word to somebody, how would you do? How would you do that? કઈ છુપાવી દઉં એટલે આ એના ઉપર હાવી થઈ આનું વધારે હોય આગળ. એમ નહીં, વે એટલે વે એટલે રસ્તો.
એનો એટલે સ્પેલિંગ WAY. તો અહીં વે નો સ્પેલિંગ શું છે? અહીંયા વે WEIGH. સો નાઉ ડઝ ઇટ મીન રસ્તો? નહીં, અહીંયા રસ્તો નથી. What does this way mean? Pronunciation is the same, WAYWEIGH, but what does this way mean? એવું વેઇટ આવે એલા વે હા તો વેઇટ આવે એટલે શું? વેઇટ એટલે વજન અને આઉટ એટલે વધારે વધારે પડતું ના વેઇટ નથી, it is just way. So if weight is વજન, તો way એટલે way is a verb. Way, if you are trying to measure the weight of something, what are you doing? You are weighing that thing. ઓકે. So weigh શું છે? Weigh is just a verb. You are measuring the weight of something. That is what? Weighing something. ઓકે, આઉટ વેટ એટલે વધારે પડતો ભાર આને બેનિફિટ નો છે એટલે આ એનો આઉટ વે થઈ જાય. Yes. So in the olden days we used to have weighing scales. Weighing scales એટલે વજન ઉચકવા વાળું ના ત્રાજવું. ત્રાજવું. હા. Yes, weighing scale એટલે ત્રાજવાની વાત છે. So there are two pans in a weighing scale. What happens if you put a very heavy object on one side and a light object on the other side? One of the Light scales will droop downwards and the other side would go up. Yes. So So that is lightweight. why, I mean, this word outweigh comes from that concept. Yeah. Okay. હવે તો ક્યારે નહીં ભૂલાય. એટલે તું એમ જો કે તને આઉટવે તને ખબર પડી ગઈ સેન્સ, પણ ઈ આઉટવે આઉટ શું વે શું કામ આઉટવે ક્યાંથી આવ્યું? If you try to explore the origin of a word, if you try to dig into the etymology, then you'll never forget the meaning of that word. Okay, now I'm fully got it. Origin of word. Okay, and outweigh is just one word. There are many such combinations possible. હાવી થઈ જવું એટલે આ એડવાન્ટેજીસ ડિસએડવાન્ટેજ ઉપર હાવી થઈ જાય એટલે વધારે હોય તો એવું કહી શકાય કે ના? એક મિનિટ. Outstep. Okay, another word, outstep. I was thinking of some word which is similar to outweigh. આઉટસ્ટેપ તો એ બી એના જેવું જ હશે. આઉટસ્ટેપ સ્ટેપ એટલે પગલા. Yes. હા. વધારે પડતા એમ. ઇનફ એમ. Enough? ઇનફ તો ન વધારે એમ. So pagla, steps એટલે પગલા. So what are you doing? You are walking. Yes. If you outstep somebody, what do? You overtake that person. આગળ વહી જાય. હા, ઓવરટેક ધ પર્સન. Okay. Outweigh. So just the way you predicted the meaning of outweigh, you can also predict the meaning of outstep. Yes. પછી બીજું શું આવે આઉટના કોમ્બિનેશનમાં? ઓકે, outdo. Outdo. બહુ વધારે કરી નાખ્યું એમ. હા, બહુ વધારે કરી નાખો તો શું થાય? If you are Outdo. working harder than me, if you are working more than I am, what will happen? I will definitely success before you. Yes, you'll be successful, right? So you are more successful than I am. So what do you call that? Outdo. Outdo. Outdo, outcast, outweigh, પછી outclass. Yes, outclass. Class, it means ક્લાસ એટલે કેટેગરીઝ ની વાત થાય છે. હા. Don't we call people classy people? Some people are classy, some people are not. What? Eh? Some people are classy, some people are not. Okay, not.
ક્લાસી પીપલ એટલે જૂનોલા એવા ક્લાસી પીપલ ને બીજું ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? જેને હાઈ ક્લાસ આપણે ન કઈ. વીઆઈપી તો ન કહેવાય. એટલે sophisticated people, એમ well cultured people, એવું હા એમ classy people. કલ્ચરલ હા, તો out class એટલે you're talking about people who are better than you. યસ So if somebody is outclassing some other person, then what? That person is, you could say, better, or maybe you could say that he or she is superior to somebody else. યસ ઓકે આઉટ તો પણ બહુ બધા ખેંચી દીધા. આઉટ કોસ્ટ એટલે Cost એટલે CO. STS કોસ્ટ Out costs. નહીં આઉટવે ધ કોસ્ટ. Outweigh the cost. તો શું એ તો આપણે ડિસ્કસ કર્યું ને, શું કેસ તું? કોસ્ટ નો મિનિંગ એમ. What were we talking about? Advantages of being carnivorous. ઓકે કોસ્ટ ઇટ મીન્સ ડિસએડવાન્ટેજીસ. Cost એટલે in this sense, in Okay. this context, it is disadvantages. In some special conditions, yeah. The poor soil. Wait. Outweigh, outclass, step, all of these words were similar in some way. Why? Because one thing was better than the other, or one thing was maybe faster than the other, or one thing like so there was comparison between two things Yes. in all of these words. But there is one more word, outskirts. Outskirts. તો હવે outskirts એટલે Skirts, I don't know. no, skirts. Now don't break this word into two parts. You'll not be able to predict the meaning. Okay, outskirts. Outskirts એટલે આપણે ગામનું પાદર કહીએ ને. Okay. Outskirts. પાદર કહીએ ને ગામનું પાદર હોય. Outskirts of a village, outskirts of a city. So the places which are a little further away from the city, or the very the area where the city is ending. Okay. જગતનાકા કે outskirt. હા એમ એટલે આમ ગામના પાદર જેવું એમ બારનો સાઈડ આખી. હા એ સમજી હવે જગતનાકું. outskirts છે તો there is no comparison with anything else. Outskirts is a word in itself. It means something. એટલે not necessary કે out way છે તો એવી રીતે outskirts હોય તો you break it up into two parts and then try to predict. And you know that outweigh. So how did we find out the meaning of outweigh? By breaking it into two parts. Now if you break outskirts into two parts, you'll be left with out and skirt. Now skirt is a type of a cloth. Now outskirts of what? It does not make any sense. Outskirt If it does એટલે not make any sense, you need to think, okay, if it's not making any sense, then it must be a different kind of word. yes. એટલે એવું જરૂરી નથી કે આવી રીતે મળી જ જાય, નોય મળે. મળે હા. Okay, got it. કેટલા ભેગા outweight માંથી. Cost. The poor soil of box, for example, offers little nitrogen and phosphorus, so carnivorous plants enjoy an advantage over plants that obtain these nutrients by more conventional means. Okay, bogs are also flooded with sunshine. Flooded. Okay. અહીંયા poor વાંચ્યું તો એવી રીતે flooded with sunshine, so even an inefficient carnivorous plant can photosynthesis enough light to survive. Photosynthesis ma read the spelling of photosynthesis and read the spelling, this spelling. They are different. Photosynthesis. Photosynthesis, there was no E. હા અહીંયા E છે photosynthesis માં E છે.
તો હા, એનાથી કઈ પ્રોનાઉન્સિએશન માં કઈ લાંબુ ફરક નથી પડતો. પડે. ફોટો ફોટોસિન્થેસિસ, ફોટોસિન્થેસાઇઝ. હા, સાઈઝ ને સીઝ, ફોટોસિન્થેસાઇઝ. હા, હું ન્યાય એમ વાંચતો હતો, બરાબર. સાઈઝ અને સીઝ. આ વર્બ થઈ ગયો, ફોટોસિન્થેસાઇઝ થઈ ગયો ને વર્બ. હા, ફોટોસિન્થેસાઇઝ તો ઈ પ્રોસેસ થઈ. ફોટોસિન્થેસિસ તો ઈ જો કે પ્રોસેસ નું નામ હા, જો એટલે કે ઈ એ વર્બ થયું એમ. ઈ બરોબર છે, ઓલું verb. નાઉન હતું. છે હમ તો બે પ્રોસેસ જ પણ હમ એ ઓલું નામ હતું, આ વર્બ થઈ ગયો. ફોટોસિન્થેસાઇઝ ઇન અપ્લાય ટુ સર્વાઇવ. ઓકે, એટલે ઉપરથી તને કહેતો જાવ, ધીસ પુઅર સોઇલ ઓફ બોક્સ, એટલે કે આ તો જો કેવી સોઇલ હતી. બોક્સ એટલે કે આવ્યું હતું ખમ. બોક્સ માં લખ્યું નથી પણ આવ્યું હતું. બોક્સ એટલે સોઇલ ઓફ બોક્સ, એટલે સોઇલ ઓફ બોક્સ એટલે સોઇલ નું શું હોય? ફોટા ફોટા જો યાદ આવી જાય. તારી ભરી કીચડ જેવું થાય. શું? કીચડ, યસ મળ. યસ યસ, મડી મડી એરિયા. પછી શું હતું? મડી એરિયા નહીં, મડી 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 એરિયા મડી મડી એરિયા filled with lot of muddy area filled with lot of okay, just try to think. Why would a region be very okay, muddy? okay, Soil, muddy area mud. filled with water. Yes, yes. It's filled with Filled with water. water. It's filled with water. It's called a marshland, swamp. Yeah, marshland. Hello, box. Okay, the poor soil of box, for example, offer little nitrogen and phosphorus. Offers એટલે produce કરતા હશે. નહીં, Provide. offers એટલે હા પ્રોવાઈડ કરતા હશે. Provide. Provides little nitrogen and phosphorus, so carnivorous plants enjoy an advantage over plants that obtain these nutrients by more conventional means. Conventional એટલે we came across this word in the previous or maybe the paragraph before that. Conventional, comfortable. Comfortable. Comfortable તો નહીં, Convention. conventional. Conventional. Okay, what kind of dress do you wear in cultural function? Traditional. Traditional. That is conventional. Conventional, okay. Traditional, પરંપરાગત. હા. ઓકે, હા. પરંપરાગત રીતે જે રીતે બીજા પ્લાન્ટ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ પ્રાપ્ત કરે છે એના કરતા આ એને કન્વેન્શનલી એટલે એક easy છે. ના tried and tested way એમ કે most of the plants use one particular way to obtain these nutrients, but એમાંથી નહીં મળી જાય. here we are talking about some unconventional way, so, which is not traditional, which is not usual, unusual. Okay, you can say unusual, and conventional is usual. સાધારણ આ અસાધારણ છે. Okay. So the soil of bogs, for example, offers little nitrogen and phosphorus. So carnivorous plants enjoy an advantage over plants that obtain these nutrients by more conventional means. So bogs are also flooded with sunshine. Okay, flooded with sunshine. Sunshine એટલે ઉગતા સૂર્યની વાત થઈ છે ભાઈ. Sunshine એટલે ઉગતા સૂર્યની વાત થઈ છે. What are we talking about here? Sunshine એટલે Flooded with sunshine. Yes, Surya Prakash. We are talking about sunlight. Okay, if the sun shines on you, what will happen?
તડકો લાગે તો Reflecting ગરમીમાં sunlight. થાય. So we're talking about this Surya Prakash, not sun rising in the east. તડકો બસ. તડકો. But Flooded with તડકો છે sunshine. ને, તડકો છટકબારી છે. It's a very generic term. તડકો, Yeah, okay. you could use તડકો for sun or તડકો for sunlight. But here we are being specific. Okay, sunshine, સૂર્યપ્રકાશ. અને આ શું થાય બોગ છે? It's being flooded. Bogs are being flooded with sunshine. So what is જામી જવું હોવું જોઈએ. huh? જામી જવું, flooded, Flooded? Freezes. તો freezes થાય ને. તો freezes થાય. તો muddy હોય, mud હોય suppose, are also flooded with sunshine. તો એનાથી ચમકે? ચમકે, shining. ના, એવો meaning નહીં થતો હોય flooded એટલે. ના are તું also, તારા વર્ડ કાઢી રાખ, આપણે જોઈએ એમાંથી એકાદો તો હશે. હા, ભેગું થતું હશે કંઈક. એટલે હું પ્રિડિક્ટ કરું છું sunshine ને mud આવે તો શું થાય. Forget about sunshine and mud. Flood is a totally separate word. ઓકે, એવું છે તો You will નહીં not be ભેગું able to predict if you consider sunshine and mud. તો નહીં ભેગું થાય, તો રહેવા દે. આ તો એના પરથી પ્રિડિક્ટ કરતો હતો એમ. Okay, what happens when there is a lot of rainfall? કાદવ કીચડ થઈ જાય. કાદવ કીચડ પાણી થાય, ભરાઈ even in little rainfall. ટ્રેન પરથી પાણી ભરાઈ જાય Okay, થોડું. પાણી ભરાઈ ગયું. ખાબોચિયામાં પાણી ભરાઈ જાય. ખાબોચિયામાં પાણી ભરાઈ ગયું. Okay, that is fine. But what happens if the rain does not stop? Even after all the ponds are filled with water, what happens if the rain does not stop? Okay, let us assume that a river is completely full of water. A dam is completely full of water. Even then, the rain is not stopping. What will happen? ડેમ તૂટી જાય, છલકાઈ જાય. Okay, the dam will overflow. ઓવરફ્લો દેન Okay, overflow થાય. In under normal circumstances, a dam will overflow, and then you have a check dam so that the water does not get into the cities, right? યસ. Check dam is used as a backup option. But what if there is a lot of rainfall? It still does not stop. Where will the water go? What will happen? તો એ બધે પાણી ભરાઈ જાય. પાણી ભરાઈ જાય, શું થાય? એને શું કહેવાય? એને શું કહેવાય? આપણે એ તો અતિ વર્ષા થાય તો એને તો શું આવે? એક દુષ્કાળ આવે, સુનામી. ના, સુનામી નો કહેવાય. સુનામી કોને કહેવાય? ના ના, એ સુનામી તો દરિયામાંથી આવે એને. અને દુષ્કાળ ક્યારે આવે? વરસાદ ન પડે ત્યારે. ડ્રોટ. ડ્રોટ, હા, ડ્રોટ, દુષ્કાળ. તો એની વિરોધી દુષ્કાળનું વિરોધ શું થાય? અનાવૃષ્ટિ કહેવાય. અને એનું વિરોધી બીજું શું આવે? અતિવૃષ્ટિ. અતિવૃષ્ટિ ને અનાવૃષ્ટિ કહેવાય. Okay, now what are we talking about? અનાવૃષ્ટિ કે અતિવૃષ્ટિ? અતિવૃષ્ટિની વાત થાય છે. અતિવૃષ્ટિની વાત. તો અતિવૃષ્ટિમાં શું થાય? Okay, if there is a lot of water, so much water that your dam, your check dam, everything is full, nothing can hold it. The rivers are full. Where will the water go? What is that process called? છલકાઈ જાય. Okay, that is very normal. છલકાઈ જવું, overflow. ઓવરફ્લો છલકાઈ જાય પછી એનાથી નુકસાન થાય, બળી જાય, માટી ઘસડાઈ જાય, વહી જાય, ધોવાણ થાય. ધોવાણ થઈ જાય. What if the water enters the city? ઘર ડૂબી જાય. ઘર ડૂબી જાય. So what do you have to do? You need to evacuate that place. Yes. People need to leave that place and shift to some other place. When does the government declare such an emergency when people have to evacuate their entire city? હવે કઈ
થવાનું હોય ત્યારે. અરે ક્યારે પણ શું થાય ત્યારે, that is the point, that is the question. હા પણ એનો એક વર્ડ મગજમાં આવવો જોઈએ ને, એને શું કહેવાય? એને હું આવે તો એવું થાય. હવે તો હું સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર બોલું છું, શું આવે તો એવું થાય. ઈ જ મગજમાં નથી આવતું. ઈ અરે શું એને શું? ગુજરાતીમાં શું આવે? આફત ફ્લડેડ. આફત આવી તો ઓકે, there are various kinds of natural disasters. આફત એટલે disaster. હા ઈ કોઈ પણ હોય છે. Yes, અર્થક્વેક હોય, earthquake. So earthquake is a kind of a calamity. It's a natural ટોર્નાડો. disaster. હમ So definitely, if you're talking about water, it's not earthquake. હમ Which specific calamity are we referring to? હમ. It is a natural disaster, okay, પૂર but આવે. ઓકે, ફ્લડેડ પૂર યાર. so પૂર આવે ઈ. poor આવે. So એના flooded પછી is what? Poor. મને પછી સમજાવ, ફ્લડેડ એટલે પૂર. મગજમાં આવતું જ નહોતું. પણ ડેમ છલકાય, પછી મેં કીધું ચેક ડેમ છલકાય, નદી ભરાઈ ગઈ તો હવે સાલું પાણી ક્યાં જાય, બીજો કયો રસ્તો છે, શું આવે એમ. મગજમાં ન આવે એનું મેઇન કારણ શું ખબર છે? કારણ કે મારું ફોકસ 110% ફ્લડેડ નું જ વિચારતું હોય. કારણ કે ઈ તો વર્ડ વાત છે, ઈ તો મેં કીધું તું બધું ભૂલી જા, સનશાઇન ભૂલી જા, બોગ ભૂલી જાય, મડ ભૂલી જાય. આઈ ગેવ યુ અ કમ્પ્લીટલી ન્યૂ સિનેરિયો. તોય એકવાર અહીંયા મગજ યુ નો માઇન્ડ ઇઝ કેવું કહેવાય, વિચિત્ર. ઇટ ઇઝ અ કોમ્પ્લેક્સ. વેરી સ્ટ્રેન્જ, ઇટ ઇઝ વેરી કોમ્પ્લેક્સ. હજાર વખત તમે કોશિશ કરો તો એક જગ્યાએ 100% પહોંચી ગયું હોય, તેમાંથી બહાર નીકળવું એને. સો ઓકે, ફ્લડ એટલે પૂર, તો ફ્લડેડ વિથ સનશાઇન એટલે ઓકે, સૂર્યના પ્રકાશનું પૂર આવે એવું. સૂર્યના પ્રકાશનું પૂર આવે. સો what does that mean? There's a lot of sunlight. બહુ બધો સનશાઇન પ્રકાશ આવે. બહુ also flooded with sunshine. So even an inefficient carnivorous plant can photosynthesize enough light to survive. So એટલે we બધું know that એનાથી carnivorous plants have a very inefficient are very inefficient at photosynthesizing. હમ So if they are very inefficient, what does that mean? They will need a lot of right. sunlight, and Other- the output will be minimum. હમ એવું ન થાય તો એ બળી જાય. બળી જાય. કીધું નથી પ્લાન્ટ્સ નું. ઈ જો કીધું ન હોય તો બોલમાં, એવું આપણે કઈ મત બોલવું, કીધું ન હોય એવું. It's burn. It's going to burn. So if a plant is very efficient at photosynthesizing, it can photosynthesize even with very little light. But these plants are not. So they need a lot of sunlight to photosynthesize. Yes. And it's luckily available in the areas where they These grow. areas, sandy soil છે અહીંયા Ah. નોર્થ અમેરિકામાં. ઓકે, તો અહીંયા તો ડિસએડવાન્ટેજીસ ની વાત કરી છે, બરાબર છે? શેના ડિસએડવાન્ટેજ કે એડવાન્ટેજ? અરે નહીં, એડવાન્ટેજ ઓવરવેટ હતું ને, એડવાન્ટેજીસ ની વાત આઉટવે હતું. આઉટવેટ હતું, આઉટવે એટલે ઈ એડવાન્ટેજીસ ની વાત કરી છે, અને ડિસએડવાન્ટેજ બે છે. શું છે આઉટવે એટલે? we are saying okay, disadvantages are mentioned, but we are saying that advantages far outweigh the disadvantages. So એટલે impact of advantage is more than the impact of disadvantage. So ultimately what can you say? Of course there are disadvantages, but the number and the impact of advantages is far more than that of. હા તો એ ઓવરઓલ એડવાન્ટેજીસ ફૂલ પેરાગ્રાફ એડવાન્ટેજીસ નો કહેવાય એમ, કારણ કે એના પર વધારે. Yes, so overall carnivorous plants are at an advantage. Yes. And yes, one more word, outweigh ની જેમ outnumber.
हाँ outnumber. Oh, क्या बात है. Outnumber. So number એટલે we are talking about quantity. So if something is High number. outnumbering something else, so it Hmm. is more in Number. number than something else. Yes. આવું Okay. તમારા કેટલા word આવ્યા? બહુ બધા out weight આવ્યું, out number આવ્યું, out step આવ્યું, out Outdo outskirt આવ્યું, outclass આવ્યું, outskirts આવ્યું, આવ્યું, અને out બસ એટલા જ આવ્યું ને, બીજું કઈ ઘટે? outburst આવે હજી. ઓ 7 6 થયા. Okay. A mention of a disadvantage of the leaf shape. So we have not talked about the shape of the leaf. Disadvantages of the leaf shape. અરે યાર આ શેપ નો ડિસએડવાન્ટેજીસ અહીંયા થઈ જ ગયો. ફોટોસિન્થેસિસ માં એને પ્રકાશ પૂરતો ન મળે. અહીંયા ફ્લેટ નું ઈ પેરેગ્રાફ માં હતું. શેપ ની વાત કરી હતી. જો અહીંયા have a flat solar panel that can grab lot of sunlight. જો અહીંયા શેપ Okay. ની વાત કરી હતી અહીંયા. They do not have, અહીંયા આખું સેન્ટેન્સ એવું છે, picture or flytrap cannot carry out much photosynthesis because unlike plants which ordinarily live. એના કંઈક અલગ પ્રકારના ઉપર. Carry, the way you are reading is not correct. Carry out much. નહીં, carry out much. Okay. Carry The- out photosynthesis. Emphasis and separation. Okay, got it. એને એવું કીધું કે unlike plant with ordinary leaves, they do not have a photosynthesis. Sorry, do not have a flat solar panel that can grasp lot of sunshine. તો આ એનું 110% મારા ખ્યાલ મુજબ સેટિસ્ફાઈ કરે છે આ સેન્ટેન્સ ને. શેપ ની વાત આવી અને Okay, ડિસએડવાન્ટેજ. it could be a possible candidate. Okay. Could be a possible candidate. પછી we'll have to read all the paragraphs. An example of effort made to protect carnivores. આ બધા તો વાંચી દીધેલા છે. આપણે આગળના હા જોઈએ એટલે ખબર પડશે. ના ચેન્જ ન થયું. હા ઓકે. એટલે બહુ કરી. Evolution has repeatedly made this trade-off by Trade-off or trade-off? Trade-off. Full Just point. trade-off. Evolution has repeatedly. Evaluation. Evolution. હા evolution જ છે. Evolution. હા okay. Evolution has repeatedly made this trade-off. Trade-off એટલે you'll be able to predict it after you read a couple of sentences. Okay, by comparing the DNA of carnivorous plant with other species, scientists have found that they evolve independently on at least 6 separate occasions. Some carnivorous plants that look nearly identical turn out to be only distantly related. The two kinds of pitcher plants, the tropical genus Nepenthes and the North America Saraceni, have surprisingly evolved from different ancestors. Although ancestors પણ S છે વચ્ચે, CES. હા ancestor. Ancestors પણ એટલું વિચિત્ર શું કામ બોલે? Ancestors, although both grow deep pitcher shaped level and employ the same strategy. Deep pitcher shaped Lives and employ
employ હા, the same strategy for capturing prey. આખો પેરેગ્રાફ વાંચી ગયો એમાંથી પણ તોય ટ્રેડ ઓફ નું તો મને ક્યાંય repeatedly by comparing the DNA of carnivorous plants with other species. So what are we comparing? carnivorous plant with other species ને અરે comparison કરે છે. શું compare કરી છે? DNA. Carnivorous We're plant not with comparing carnivorous plants. We're comparing what? DNA of carnivorous plant with other species. એટલે બીજા species ના DNA સાથે compare કરે છે. Yes, we are comparing the DNA of one species. DNA of carnivorous plants with the DNA of other species. Scientists has found એને એવું જાણવા મળ્યું that they evolve independently on at least 6 separate occasions. Okay, so 6 separate occasions. પરિસ્થિતિ occasion. Yes. So what did the scientists find? They evolved independently. So you're comparing carnivorous plants with other species. So they are not evolving in conjunction with any other species. Scientists have found at least 6 different times when these carnivorous plants evolved independently, not in combination with any other species. Independently on અલગ at જ least એનો વિકાસ થયો એમ. independently on at least 6 separate occasions. Okay, તો this trade-off એટલે આની વાત સાચી હતી. You will not be able to predict the meaning of trade-off until you understand this entire paragraph thoroughly, because it's like the conclusion of this entire paragraph, the word trade-off. Okay, some carnivorous plants that look nearly trade-off એટલે તો એના disadvantages. પણ ભૂલી જા ફ્લડેડ જેવું કરમાં ટ્રેડ ઓફ નથી સમજાતું, ભૂલી જા. નહીં સમજાય જ્યાં લગી આખો પેરેગ્રાફ નહીં સમજાય ત્યાં લગી ટ્રેડ ઓફ નહીં જ સમજાય. Okay, some carnivorous plants that look nearly identical turn out to be only distantly related. Nearly identical. Identical એક અલગ નહીં. Identical ઓળખવું તો એ તો આઈડેન્ટિફાઈ થાય. Okay, identity of addition. What is the identity of addition? આઈડેન્ટિટી એટલે ઓળખ થાય. હે? આઈડેન્ટિટી એટલે ઓળખ થાય. જો તારો ઈ જ વાંધો છે, તું એને ને એને પકડી રાખસ, ઈ ભૂલી જા. I am changing the situation, respond to the new situation. Identity of addition. Identity of multiplication. Multiplicative identity, additive identity, ઈ શું હોય? symbol. Which symbol? મલ્ટિપ્લિકેશન નો સિમ્બોલ, એડિશન નો સિમ્બોલ. No. 1, the digit 1, the multiplicative identity is what? The digit 1. So if you multiply any number by 1, you'll get the number itself. Yes. Additive identity is what? 0. If you add 0 to any number, you'll get the number itself. So identity એટલે શું થયું? If you multiply it with that number, or if you add it to that number, you get the same result. You get an identical result. So identical. આઈડેન્ટિટી એટલે એવું થાય. આઈડેન્ટિટી તો હું ક્યારનો આઈડેન્ટિકલ ટિકલ કરું છું. સરખું. હા, સેમ, એક્ઝેક્ટલી સેમ. લાઈક અકીન. તો નિયરલી આઈડેન્ટિકલ એટલે બહુ ક્લોઝલી. almost similar, not exactly same, but almost similar. બહુ જાજુ એવું સરખું એમ. Almost like. Turns out to be
how to be only distantly related. So what is seemingly very what? Seemingly very What is far, seemingly very like seemingly very far. far near? अरे identical ની વાત છે, something which is nearly identical. So Hmm. something which is very similar Hmm. turns out to be distant. Okay, why distant? Distance. What is distance? Antar. Antar. Distantly. So something related to distance. Yes, something related to distance. So some plants look nearly identical. So Mhm. their appearance is very similar. They look like one another. Yes. But does that mean they are related? No. No. They turn out to be only distantly related. So what this person is saying is that they are not closely related. They are only distantly related. Okay, there are two types of relatives: uh, close relatives and distant relatives. So Okay. close દૂર relatives are, અને નહીં દૂરના રિલેટિવ ગેસ્ટ ની જ વાત કરી લે ને huh, દૂર નજીક ના હોય. so they are distant relatives. એટલે they are not directly related to you. એમ કાકાના બાપાના આમ લાંબા લાંબા આગા આગાના સંબંધ હોય. બહુ દૂર દૂરના સંબંધ હોય. So if I say that you are distantly related to somebody else, what does it mean? You are not, the relation is not close enough. Yes. But still it is possible that you look similar to somebody who is distantly related to you. Because appearance, it's just a matter of chance, right? એ ચાન્સ છે હા. I am okay. It does not આપની necessarily have to be a person who is closely related to you. Even somebody who is not closely related એ could સરખા look હોય. like you. યસ. So the same is with the plants. So even though the plants are looking nearly identical, they are looking almost the same, but no, they are not related. They are only distantly related. દૂરથી હા. ઓકે. So now we are talking about two kinds of pitcher plants, and which are they? Tropical genus Nepenthes and the North American Serenity. Serpentia. હા, serenity have surprisingly evolved from different ancestor, although both grew big picture shaped leaves and 500 વાર બોલતો એ word different. क्या ગયું a different ancestors તો એન્સેટર કઈ રીતે બુદ્ધિ હલાવે છે? એન્સેટર કઈ રીતે થાય? ancestors સ્પેલિંગ બોલતો. ANCESTORS તો એસટી હોય તો શું થાય? stores stir એએનસીઈ and stores ancestors એન્સ્ટર માં મને વાંધો નથી, પણ એન્સેટર તો ક્યાંથી આવ્યું? તો તું એસ ને ક્યાં ઉડાડી દીધો? અરે દર વખતે આ જ થાય, તું એસ આવે ને એસ ને ઉડાડી જ દઈશ. પણ શું કામ? પણ એનો શું, એને કઈ તારું બગાડ્યું છે એસે? બગાડ્યું તો કઈ નથી એસ વાળું નામ મારે કઈ ક્યાંય નથી બગાડ્યું કોઈ પણ આવ્યું નથી એસ વાળું નામ પણ તને શું એસ નો શું એનો વાંધો છે? એન્સેસ્ટર્સ ancestors એન્સેટર ક્યાંથી આવ્યું એ નથી સમજાતું. ancestors different ancestors હા, અને એન્સેસ્ટર્સ એટલે એ કોઈ માણસ ની વાત છે બરાબર એમ નહીં, માણસ માંથી ઝાડવા પેદા થાય કોઈ દી? નહીં સોરી માણસ નહીં પણ માણસ ની વાત હશે એટલે ડિફરન્ટ એન્સેસ્ટર્સ એટલે ઉપર જો ઓલાની વાત આવી હતી ઝાડવા પ્લાન્ટ્સ ની વાત આવી હતી તો અહીંયા પ્લાન્ટ્સ જ હશે ઇટ્સ રિલેટેડ ટુ પ્લાન્ટ્સ
પણ ancestors એટલે શું? We had come across this word in some which passage I don't remember. In one of the previous passages. Have surprisingly evolved the different ancestors. મને ભૂલાઈ ગયું કે આવ્યું જ નહીં હવે કદાચ આવ્યું તું એ તો ગેરંટીની વાત છે. તો ભૂલાઈ ગયું છે. રિકોલ કરવાની ટ્રાય કરું. What are we talking about? See, some carnivorous plants look nearly identical but turn out to be distantly related. So we are talking about some relation. રિલેશન છે If you draw a family tree, let us draw a family tree. ઓકે તો મારા દાદા આવે પછી એમના છોકરા આવે એના છોકરા આવે એના છોકરા આવે એના છોકરા આવે ઓકે એના છોકરા નો આવે. Okay, you are going downwards. Okay, you are Yes. pushing the Right. tree downwards. Depth-wise traversal. ઓકે તો એ આપડા ગૌધાઓ પૂર્વજો. So who is ancestors? પૂર્વજો. So પૂર્વજો. Okay, you said humans, but ancestors એટલે પૂર્વજો. Now it could be the ancestors of humans will be humans, ancestors of plants will be plants. But what does it mean? A plant that existed. હા એ બરાબર છે. તમને માણસ ના પડે એટલે અમારું આખું ચેન્જ થઈ ગયું વિચારોમાં. પણ શું કામ પણ? The ancestor word, it does not refer to humans. હા એ બરાબર છે. Suppose a plant existed thousands of years ago, then it could be an ancestor of a plant that is growing right now. If you trace the entire family tree of the plant, then you'll be able to find its ancestor. So you could say that ancestor is at the root of the tree, whereas the plant that is existing right now is the leaf node. Yes. It's a hierarchical data structure. Okay, data structure no kehવાય પણ hierarchical structure. Graph. ના graph નહીં. Graph તો ગમે એમ This is હોય. a tree. This is a tree specifically. Because if you're talking about multiple family trees and the relationship between multiple families, then yes, then it would be a graph. Then every tree is a graph, but not every graph is a tree. Yes. In this case, we are specifically talking about a tree because we are just referring to two species, right? And they are from different ancestors. Yes. So although both the species look same, they originate from different ancestors. એના પૂર્વજો અલગ છે. Okay. પણ tropical genus. Tropical. Okay, tropical. It's the name of a region, tropical region. Okay, it's a name of region. Equator. Have you heard of this term, equator? Yes, equator. I heard this word. So the area around the equator is called tropical region. Okay. Evolved so different ancestors. હવે તો બોલું છું ને. Ancestors. તો વાંધો ને ancestor. અલ્ધો એટલે both. રાય કે કોન્ટ્રાસ્ટ આવશે. પછી કેમ અટકી જઈશ પણ વાંચી નાખ આખું. વાંચું. Although both grow deep picture shape leaves and employ the same strategy of capturing prey. હવે contrast ક્યાં આવ્યો? It does not necessarily mean that the contrast will follow. In this case, the contrast has already been stated before. What is the contrast? Although they looked very similar, they are evolving from different ancestors. So that is contrast.
યસ ત્યાં કોન્ટ્રાસ્ટ લઈ ગયા, અહીંયા કોન્ટ્રાસ્ટ ના આવ્યો, પણ એમ કીધું તો બંનેમાં આ તો અમુક સિમિલર જેવું આવ્યું બે. But although the word although still indicates a contrast, but in a different way. Although both of them share some similar characteristic, they are different. Usually ક્યારેક કેવું થાય, sometimes the contrasting characteristic comes after the word although, sometimes it comes before. એટલે આમ આ generally, although આવું છે તોય આવું એમ. ઈ પોતાના ફૂડ માટે સેમ સ્ટ્રેટેજી યુઝ કરે છે એમ. Same strategy for capturing prey, yes. So, same mechanism. Big picture, shape lives and employs the same strategy for capturing prey. Okay. તો આમાં તો મને લાગતું નથી ટ્રેડ ઓફ નો મિનિંગ શું થાય. Okay, evolution has repeatedly made this trade-off. ટ્રેડિંગ Now જેવું we need to find comparison. Yes, comparison. શું કીધું છે? By comparing the DNA of carnivorous plants with other species, scientists have found that they evolved independently on 6 separate occasions. At least 6 separate. એટલે minimum 6 occasion તો એવા છે જ જ્યારે these plants evolved separately, not with any other species. So that is one point. Now, some carnivorous plants that look nearly identical turn out to be distantly related. So now there is a contrast. Even though they look similar, they come from different ancestors. Yeah. The two kinds of pitcher plants, we're going to talk about two kinds of pitcher plants. So that is an example of the assertion above. Yes. They stated that they should be distantly related. So now they are going to prove it with an example. So this is an example. Have evolved from different ancestors, although both grow deep shaped leaves and employ same strategy for capturing prey. So their mechanism of hunting is same, the shape of their leaves is the same. Yes. But still they are from different ancestors. Do you see some sort of comparison between two things? Yes. So that is the trade-off. Okay. Evolution has repeated. Trade-off is a kind of a compromise. Okay. Compromise. Okay. It has repeatedly made this trade-off. It has repeatedly made this compromise. So although two species might seem similar, but they would come from different ancestors. Not necessary that they originate from the same ancestor. Hey. And evolution has repeatedly made this trade-off. So it's not just once or twice. Here they have stated that it has happened at least six times. At least 6 times. Repeated. Evolution has repeatedly made this trade-off. આજે એને describe કર્યું કે ભાઈ although they are similar, they grew independently. There was no relation between those species. Hey. We are talking about this trade-off. Okay. તો આમાંથી તે આન્સર મળવાના ચાન્સ આમ તો જો કે 4 જ છે, એટલે હજી 3 એક તો મળી ગયો છે, એટલે 3 ની પોસિબિલિટી છે, નો પણ હોય. An example of an effort made to protect carnivorous plant. ના એવું તો કઈ છે નહીં પ્રોટેક્ટમાં. Disadvantages of the leaf shape of some carnivorous plant. આ તો મને ખબર ફાઇનલી આન્સર આવી જ ગયો છે. એ પેલું હતું એ જાણે આગલો એને મૂકી દે જે નથી હોય જો. Unexpected information about the origin of certain carnivorous plant. Unexpected information તો એવું કઈ about the origin. ના ઈ નથી, origin ની કઈ વાત. Origin ની વાત નથી. Origin ની વાત છે, origin of certain carnivorous plant. Certain છે. તો
ઓલમોસ્ટ નથી, બધા કાર્નિવરસ નથી, સર્ટેન કાર્નિવરસ પ્લાન્ટ. You misinterpreted the word certain. Unexpected information about the origins of certain carnivorous plant. એટલે surety ની વાત નથી. Here certain એટલે specific carnivorous plants ની વાત છે. Origins અમુક of certain વાત છે, of specific અમુક carnivorous plants. એટલે હું સર્ટન એટલે હું અમુકની જ વાત કરું ને, ઓલમોસ્ટ બધાની નથી. સર્ટેન એટલે અમુક નો થાય. હા એટલે અમુક થાય, અમુકની જ વાત છે. હા તો હું એ જ બોલ્યો, અમુક સર્ટેન એટલે તો નથી. હા અમુકની વાત છે, પણ અનએક્સપેક્ટેડ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ, હા એલા 6 ડીએનએ એટલીસ્ટ 6 એને કઈ કમ્પેરિઝન અને મળ્યા. શું છે અનએક્સપેક્ટેડ અબાઉટ વોટ? ઓરિજિન ઓફ સર્ટેન કાર્નિવરસ પ્લાન્ટ. ખાલી અબાઉટ વોટ? અબાઉટ ઓરિજિન. ફોકસ ઓન ઓરિજિન. ઓરિજિન છે. હા ઓરિજિન છે. વેર? અહીંયા આ બે નામ તો આપ્યા એને, ટ્રોપિકલ જીનસ નેથોરેન્સ એન્ડ નોર્થ અમેરિકન. સો ઇઝ ઇટ ઓરિજિન? આ ટ્રોપિકલ જીનિયસ તો છે ને, જીનસ તો છે ને, એ તો એનું કીધું. ટ્રોપિકલ એટલે શું કીધું મેં? એ કોઈ જગ્યા તે કીધું. હા તો ટ્રોપિકલ કઈ જગ્યા છે? ઇક્વેટર વાળી, જ્યાં ઇક્વેટર જોવા A મળે. region that is present around the equator. So this plant, this genus Nepenthes is growing where? It is growing in the tropical region. Tropical region એટલે region around the equator, like the tropical rainforest. જ્યાં વરસાદ પડતો એ જગ્યા. તો ઈ તો region છે, origin ની વાત ક્યાં આવી આમાં? Okay, you are saying that origin in the sense of area where it is growing. Yes. I guess you are interpreting it like that. Yes. The origin of genus Nepenthes is tropical region, and the origin of this Sarracenia is growing where? In North America. So okay, but this is not the origin we are referring to. Look at the word ancestors પૂર્વજો. and origin. Can you make some connection? ઓરિજિન, હા હા, ત્યાંથી આવેલા. And we are talking about some unexpected information of certain carnivorous plants. So certain carnivorous plants, we have specific examples here, Nepenthes and Sarracenia. So Nepenthes and Sarracenia, we are talking about these two. Yes. So આ બે છે. So we have talked about certain carnivorous plants. Now we need to find out origin. Are we talking about the origin? Origin તો Because હું we તો are મને talking તો about ancestors, so they are coming from different ancestors. So indirectly, we are discussing the origin of Nepenthes and Sarracenia. So if you say that you are coming from, I mean, these both are coming from different ancestors. So you are talking about the origin of these plants. Yes, એટલે મેં તો ખાલી ટ્રોપિકલ અને નોર્થ અમેરિકન ઉપરથી એ કીધું હતું કે ઓરિજિન છે. But But origin, okay, suppose the origin હોય તો what is so surprising about it? તો એમ નહીં, હું એમ કહું કે ઈ રાજકોટમાં ઉગે કે ટ્રોપિકલ રિજનમાં ઉગે, એમાં what is so surprising? હા એમાં That's a સરપ્રાઇઝિંગ fact. તો That's a નથી. fact. There's nothing unexpected about થાય it. છે, થાય છે એમ. But what is unexpected? Although they are looking the same, although they are nearly identical, But it's they from originate from different ancestors. originated That is from surprising. evolved from different ancestors. Okay. That is why That's I what would say that the meaning of origin is not what you had initially thought. Okay. મળી ગયો, એટલે આ જ આન્સર છે. અહીંયા ફ્રેઝ મળી ગયો આખે આખો, ઇવોલ્વ ફ્રોમ ડિફરન્ટ એન્સેસ્ટર્સ. તેમ છતાંય બીજા
અલગ અલગ એ પૂર્વજોમાંથી છે એમ. તો અહીંયા ઓરિજિનની વાત આવી, શરૂઆતમાં ટ્રેડ ઓફની વાત આવી, સરપ્રાઇઝિંગ રિઝલ્ટની વાત આવી. And you હમ also have this word, have surprisingly evolved. So it is unexpected. Surprising એટલે unexpected. હમ Okay. In several cases, scientists can see how complex carnivorous plant evolved from simpler one. Uh, Venus flytrap, for example, Venus. Venus. હું વિનસ બોલતો તો મેં કીધું કદાચ આ પાછું એમ કે છે. મને ભૂલાઈ ગયું હતું. વિનસ કે વેનસ હતું. વિનસ, ઓકે. Venus flytrap, for example, share an ancestor with a Portuguese sundew, which only catch prey passively via uh, flypaper glands on their stems. Stems. Stems, sorry, stems નહીં, stems. Stem એટલે એ તો નથી ખબર, પણ ખાલી pronunciation માં ખોટું કર્યું હતું, એ ખબર છે. okay, stem. Let us talk about the entire anatomy of a tree. Trunk. એ નથી ખબર. થળિયું એટલે trunk. ઓકે, રૂટ થી કીધું તો Okay, મૂળિયા roots થી, હાલો, roots થી એટલે મૂળિયું. મૂળિયા પછી થળિયું is trunk. પછી લીવ્સ. ટ્રંકમાં સીધા leaves ઉગે? નહીં તો પછી બ્રાન્ચીસ હાલ ને. branches. પછી બ્રાન્ચીસ માંથી હવે તો લીવ્સ આવે. branches માં સીધા leaves આવે? ડાળ હોય, ડાળમાં સીધા પાંદડા ઉગે? નહીં, ડાળમાંથી સબ બ્રાન્ચીસ. Stem. શું કહેવાય એને? Stems એટલે ડાળખી. સ્ટેમ. ડાળ હોય, ડાળખી હોય, પછી પાંદડા હોય. પછી પાંદડા હોય. હા, તો stems એટલે ડાળખી. ઓકે, ઈ મને નથી ખબર ને, મેં ઈ જ તાર્યું. હા, ઈ જ ઉડાડી દીધું. You Okay, are glad. very eager to grow leaves. પેલા તો સીધા થળિયામાં ઉગાડી દીધા. ઓકે, બ્રાન્ચીસ પછી મગજમાં આવ્યું Okay, બ્રાન્ચીસ. twigs. ક્યાં છે ટ્વિગ્સ? ઈ આમાં નથી, હું કહું છું. Twigs. Look for the images of twigs. ટ્વિગ્સ. TWIG, twig. TWIG. IG. TWIG. Twig. ઓકે, આવડું આ ટ્વિગ્સ કહેવાય આને. હા, એટલે it's like ડાળખી જેવું જ થયું. હા, ડાળખી જેવું જ થયું, નાની નાની ડાળખી. અને એનો સિમિલર આવડું આ બી છે. પણ જો twigs કેવું હોય, twigs are wooden એટલે you could say dried or wooden. They are hard. Stems are usually green in color. ડાળખી કેવી હોય, લીલી હોય. It's alive. લીલા કલર જેવી હોય અને હળવી હોય. હા, અને twigs એટલે generally કેવું હોય, સુકાઈ ગયેલું કે એવું હોય. They're dried, they are brown in color. Twigs are dead. ઓલું બાળવામાં યુઝ થાય એ. The stems are alive. Stems are green in color. They're very tender. Yes. So in several cases, scientists can see how complex carnivorous plants evolved from simpler ones. So who is evolving from whom? Scientists can see how complex carnivorous plants evolve. Complex carnivorous plant evolved from simpler one. Yes, so complex. Okay, give me an example of a complex plant. Complex plant નહીં, carnivorous plant નો example આપો. Give me an example of a simple carnivorous plant, or give me an example of a complex carnivorous plant. જેની mechanism થોડી hard હોય, prey ને capture I did કરવાની. not ask you to explain the definition. I want you to give me an example of complex or simple carnivorous, either of the two.
Okay, Venus flytrap are a complex carnivorous plant. Okay. And બીજું કયું હતું ઓલું જે લાસ્ટમાં થોડુંક અઘરું હતું એ પર્પલ કેવું હતું પિક્ચર પર્પલ પિક્ચર આર કોમ્પ્લેક્સ કાર્નિવરસ પ્લાન્ટ. No, you just have to focus on this paragraph. Okay. Okay, Is now it you've Venus? already given one example of a complex carnivorous plant. Now I want you to give me two examples of complex carnivorous plant, but from this paragraph. Okay. One is a Venus flytrap. Ready? Flytrap. And Portuguese sundew. Sundews હતું ને એક. Venus flytraps, for example, share an ancestor with Portuguese sundew, Sun. which only catch prey passively via flapper glands. So both of these plants, Venus flytrap as well as Portuguese sundews, are the examples of complex carnivores. Complex carnivorous plant. And both of them, what do they do? Both of them share an Catch. ancestor. Now we don't know which ancestor that is, right? They haven't But mentioned the share name an just yet. ancestor. They have only mentioned one characteristic of that simple ancestor. Share They an ancestor. catch prey passively. Passively, એટલે not actively. I mean, they don't have some active mechanism. Like in the previous paragraphs, we saw that the leaves of Venus flytrap snap shut as soon as an insect touches it, and there were some mechanisms that secreted some sweet sticky substances, and it trapped the insects and made it fall inside the funnel shaped or the long tube shaped leaves. So all of those were active mechanisms. But here, this ancestor is very simple. It does not have any sophisticated Passively. mechanism. It has a passive mechanism, a flapper gland. Flapper gland of their stem. So what does this do? Flapper gland? We don't know. We haven't. એના There's no ડાળખીઓ ઉપર description here. એ flapper gland દ્વારા ઈ આવી રીતે એને ઓલું કરે છે. Yeah, but one thing is certain: there is no action. There is no active involvement of this plant. Yes. The leaves won't snap shut in 1/500th of a second or something like that. No. અને બીજી વસ્તુ અહીંયા એવું કીધું છે share an ancestor with Portuguese sundew. So is Portuguese sundew an ancestor? No. Why? અહીંયા share with એટલે એની સાથે share કરવાની વાત છે. So Venus flytrap is sharing an ancestor with Portuguese sundew. Sundew is not an ancestor. Venus flytrap and Portuguese sundew both are examples of complex carnivorous plant which share an ancestor which share an ancestor that catches prey passively. Okay, now go on. They share a more recent ancestor with Drosera sundew, which can also curl their leaves over their prey. Okay, so now I want you to arrange. We have talked about Venus flytrap, Portuguese sundew, some ancient carnivorous plant which is very simple, and Drosera sundew, and a recent ancestor. So I want you to arrange all of these in ascending order of time. Okay, ascending. Ascending. So which was the species that occurred first? Flytrap. No, ancestor. Ancient ancestor. Which is the flapper gland. Some plant, we don't know the name, with flapper gland occurred first. બરાબર પછી એવા flytrap અને sundew. Directly flytrap ને sundew આવી ગયા.
That is why I પછી asked you this question. You need to understand the chronological order of events. નહીં, પછી એને શું કર્યું? જો પેલા એન્શિયન્ટ કરાવ્યા, બરાબર છે? પછી with only catch prey passively, flat upper glance on their stems. They share more recent. They share more. એને પછી ફ્લાઇટ રેપ્સ ને ઓલા જ આવે, સનડ્યુઝ, અને પછી છે ડ્રોસેરા આવે, ડ્રોસેરા સનડ્યુઝ. So આ recent ancestor ક્યાં આવે? હાવ લાસ્ટમાં. No. એ ડ્રોસેરા ની પેલા આવે. See, the word ancestor. If you come across the word ancestor, you should know that you're talking about a plant which Which are does already not exist right now. We are talking about an ancestor which used to exist in the past. Right? તો એન્સેસ્ટર પેલા આવે, બરાબર છે? Drosera sundew, Venus flytrap, Portuguese sundews, they all originate from their ancestors. So they're already there. Now, the ancestors are going to be there in the past. So how can you put it at the last? ઓકે, જો એન્સેસ્ટર તો બધાથી પેલા આવે, બરાબર? But we are talking about two kinds of ancestors. હા, એલા. So now how will you arrange them? પેલા તો હાવ સિમ્પલ એન્સેસ્ટર આવશે, બરાબર? પેલા સિમ્પલ એન્સેસ્ટર આવ્યું, પછી ફ્લાય ટ્રેપ, નહીં, હા, પેલા સિમ્પલ એન્સેસ્ટર આવ્યું, પછી આ રિસેન્ટ એન્સેસ્ટર આવશે. હા. પછી ફ્લાય ટ્રેપ ને આ ત્રણેય આવશે. ફ્લાય ટ્રેપ, પોર્ટિગ્યુઝ સનડ્યુ અને વિનસ સોરી, ડ્રોસેરા સનડ્યુ. Now, which will come first? Venus flytrap, Portuguese sundew, or Drosera sundew? Which of them will come first? વિનસ ફ્લાય ટ્રેપ. After Venus flytrap, we have સનડ્યુઝ. which sundew? પોર્ટુગીઝ સનડ્યુઝ. And then લાસ્ટમાં આવશે ડ્રોસેરા સનડ્યુઝ. okay, so if you refer to this hierarchical order, then it means that Drosera sundew originated from Portuguese sundew, and the ancestor of Portuguese sundew was Venus flytrap. Is that the case? First Venus flytrap, then Portuguese sundew, then Drosera sundew. Is this order correct? Is Venus flytrap an ancestor of Drosera sundew and Portuguese sundew? તો ઈ બે છેલ્લે આવવા જોઈએ, એની પેલા આવવું જોઈએ ડ્રોસેરા સનડ્યુ, કારણ કે અહીંયા મોર રિસર્ચ એન્સેસ્ટર. ઓકે, હાલો, લાસ્ટ ટાઈમ આપું છું, હવે પરફેક્ટ આપીશ. પેલા સિમ્પલ એન્સેસ્ટર, બરાબર? પછી રિસેન્ટ એન્સેસ્ટર, એની પછી આવશે ડ્રોસેરા, કારણ કે રિસેન્ટ એન્સેસ્ટર શેર વિથ ડ્રોસેરા સનડ્યુ. રેડી? You will not be able to give the correct answer unless you know what they refer to. They છે pronoun ની કોને refer કરે છે? they share. ઓકે, ઈ સિમ્પલ એન્સેસ્ટર ને રિફર કરે છે. જે ફ્લાય પેપર ગ્લેન્સ ઓન ધેર સ્ટીમ વાળા હતા ને. Wait, share an ancestor. So we are talking about a single ancestor, singular noun, an ancestor. And they will be used only in the case of plural. They cannot be used with singular nouns. So કોને રેફર કરે they? તો એ ઓલા બે ને આવે રિફર કરે, વિનસ ફ્લાયટ્રેપ ને. Yes. So Venus flytrap shares an ancestor with Portuguese sundew, which only catch prey passively via what? Fly paper on their stem. Now they share. So Venus flytrap and Portuguese sundew share. So first we talked about an ancient ancestor. Now we are talking about a recent ancestor. But recent ancestor of what? Which plant? Yeah, Venus flytrap and Venus flytrap and Portuguese sundew, both. Not just Venus flytrap, because we have the word they. So first we talked about the ancient ancestor of Venus flytrap and Portuguese sundew. Now we are talking about a recent ancestor of
Venus flytrap and Portuguese sundew. Then હમ they share a more recent ancestor with Drosera sundew. So now we have three plants: Venus, Portuguese, and Drosera. હા All these three share a recent ancestor, whereas Flytrap and Portuguese share an ancient ancestor. Now, are you able to imagine the entire? હા હા એટલે પેલા ખાલી સિમ્પલ એન્સેસ્ટર આવશે, પછી ફ્લાય ટ્રેપ અને પોર્ટુગીઝ આવશે. શું કામ તને નથી સમજાતું? પેલા recent ancestor આવ્યું, હા પછી પેલા ancient ancestor આવ્યું, પછી recent પેલા ancestor આવે ને સીધું Flytrap ક્યાંથી પેદા થઈ ગયું? Can you be there without your father? નો Ancient ancestor is your grandfather, recent ancestor is your father, and તું શું કેસ? grandfather પછી તું અને પછી your father. ઓકે, તો મેં તને એકવાર ઈ તો કીધું તું કે પેલા સિમ્પલ, પછી એન્શિયન્ટ, પછી ફ્લાય ટ્રેપ અને પોર્ટુગીઝ, અને લાસ્ટમાં ડ્રોસેરા. લાસ્ટમાં ડ્રોસેરા નથી, હજી પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, પેલું સિમ્પલ, હમ પછી recent. હમ કારણ કે ancestor has to come before Flytrap and Portuguese. That is for ઓકે, sure. હા યસ, ઈ પૂર્વજ છે તો ઈ પેલા ક્યાંથી પછી ક્યાંથી આવે? ઓકે હાલ, તો પેલું સિમ્પલ વાળું, પછી recent વાળું, પછી હમ Flytrap, Portuguese and Drosera, all these three are on the same level. ઓકે, ઈ પ્રોબ્લેમ હતો, ઈ ત્રણેયને પાછા મેં તે શું કીધું? તે કીધું Flytrap, પછી Portuguese, પછી Drosera. ના, ઈ ત્રણે સેમ લેવલે હતા. ઓકે, Why are they on the same level? Because we are using the word they share an ancestor with this. So when can you share an ancestor? If there are ઓલરેડી એક multiple હોય તો there are multiple possibilities. If you are on the same level, you can share an ancestor. Now, even if you are on different levels, you can share an ancestor. That is true. હમ, પણ અહીંયા કે એની hierarchy એણે નથી કીધી. We cannot determine whether Venus flytrap is an ancestor of Drosera sundew or what. Like you cannot determine the hierarchical order based on the information given in this paragraph. So ઓકે, we can kind of assume that these three species are uh, they lie at the leaf nodes, and then હમ, see, if you try to draw a tree, then ancient ancestor would be a root, then this recent ancestor would be an intermediate node, and Venus later Portuguese and Drosera would be થર્ડ લેવલ, third level, the leaf. લાસ્ટ લેવલ, લીફ નોડ. Yes. Now there ઓકે, is a possibility that these two, all these three can also be in some sort of hierarchical order, but that information is not given in this paragraph. ઓકે, So we cannot say deterministically that Venus flytrap is an ancestor of sundew. ઓકે. So now I got it. Curl their leaves over their prey. It can also curl their leaves. Curl એટલે ઓલા curly વાળ આવે એની વાત થતી હતી. Curly વાર આવે તો curl એટલે curl એટલે વાંકા ચૂક્યું એમ. they close their leaves, they bend their leaves over their prey. Over their prey. એને એમ ગૂંચવાડી દે છે એમ. ગૂંચવાડી નો દે, ખાલી આમ બસ બંધ કરી દે. હા, એ બંધ કરી દે એટલે ઓલો હલવાઈ જાય ને એમ. હા. પછી Venus flytrap appear to have evolved an even more elaborate version of this kind of trap, complete with jaw-like leaves. તો પેલા સિમ્પલ હતું with flapper glands, then the recent ancestor had some more sophisticated mechanism. They used to curl their leaves around their prey, and now we are talking about the latest edition, Venus flytrap. They have jaw like leaves, એટલે જડબા જેવા. મોઢા જેવું લાગે. હા. jaw like leaves.
તો હવે આના આન્સર ગોતવો તો મુશ્કેલ પડી જશે. Example of an effort made to protect carnivorous plants. અને an example of environmental changes that shorten the life cycle of carnivorous plants. એવું તો આ છે જ. life cycle છે જ નહીં. Example of an effort made to protect carnivorous plants. એવું ય નથી. કઈ નથી વાત, નથી આન્સર. બસ પૂરું થઈ ગયું. તમને વિશ્વાસ જ નથી તો પછી આગળ વધીએ. Okay. Unfortunately, the adaptations that enable carnivorous plants to thrive in marginal habitats also make marginal habitats also make them exquisitely sensitive. Exquisitely sensitive. Okay, so unfortunately, the adaptation that enable carnivorous plants to thrive in marginal habitats. Okay, so if you want to survive in a desert, you need to adapt to that environment because desert is a very harsh environment. Yes. So camels developed hunch. એની માથે ઓલી ખૂંદ હોય ને. hunch કહેવાય. Okay. So camels develop that hunch in which they can store some water and some food for so that they can survive for a couple of days even without food and water in the very harsh environment of a desert. So Yes. you can say that is a kind of an adaptation. So all living beings that survive in very harsh environments need some sort of adaptation. So here, the adaptations that enable carnivorous plants to thrive in marginal habitats. Marginal habitats are habitats which are not so favorable. Also make them exquisitely sensitive. So these adaptations that enable them, that equip them with the tools to survive in very harsh environments, make them remarkably sensitive, ultra sensitive, exquisitely sensitive. Agricultural runoff. Okay, so if you are watering a field and if you don't keep the water in check, what will happen? Water in check. In check એટલે તમે માપમાં ન રાખો. તો પછી બળી જાય, નુકસાન થાય. વધારે પડતું પાણી આવી જાય તો પછી તો શું થાય? તો it's like flooding. The whole field would be flooded and that water will move out of the field. It'll spread. So that is agricultural runoff. એટલે ત્યાં એનો ગ્રો ન થાય પછી પ્લાન્ટ્સ નો. That is secondary. We are not concerned with that. That is the farmer's headache. We are just concerned with this agricultural runoff. So the water that is running off the surface of earth, that is agricultural runoff. Okay. And pollution from power plants adding extra nitrogen to many bogs in North America. Okay. Power plants. So power plants, usually nuclear power stations, are the plants which produce electricity, power. Yes. So they use some radioactive substances there. So they are usually very hazardous. So pollution from okay, nuclear energy is one such way to produce power, but you could also have hydroelectric power plants in which we use water, and then you have traditional power plants. The traditional power plants, what do? They burn fossil fuels like coal. And then they use the steam turbine engine to produce electricity. To produce electricity. Yeah, so they burn coal and then they rotate the steam turbine engine, and with that, that energy into
electrical engine So and no or matter which kind of power plant you use, there is going to be some or the other kind of pollution. In radioactive power plants, you have hazardous substances such as uranium, platinum, whatever. 235. In traditional power plants, we have air pollution, and in hydroelectric power plants, I don't know what, but there must be some kind of pollution. So we are talking about that pollution. Generator આવે ને હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્લાન્ટમાં જનરેટર આવે. Generator, હા, તો અહીંયા electricity નો વ્યય થાય. તો એમાંથી શું આવે છે? They are adding extra nitrogen to many bogs in North America. So there are these marshlands, and these marshlands are getting extra nitrogen from these power plants. In North America માં એવું થાય છે. ઓકે, પછી શું કહે છે? Carnivorous plants are so finely turned Finally. Okay, finely. Finely turned to low level of nitrogen. Finely turned. Tuned. Okay, tuned. You tune a radio. So if you want to say, I want to play Big FM. So you need to tune into 98.3. That is called tuning into a specific frequency. Okay. Adjusting something. Okay, so finely. So fine tuning. Okay, so if you're fine tuning something, what are you doing? You are minutely adjusting something. You're paying attention to the details. You are specifically reaching to 98.3 m, 98.1 m. Perfect. Yes. Perfection. Finely tuned to low level of nitrogen, that this extra fertilizer is overloading their system and they eventually burn themselves out and die. So the power plants the power plants are releasing some harmful substances, and what do those substances contain? Extra nitrogen. So the power plants will release extra nitrogen. Where it'll release it to the bogs. Now bogs is the area where these plants are growing, and these plants are so finely tuned to low levels of nitrogen. So they require very low levels of nitrogen to grow well. But when this extra nitrogen is released into the bogs, the plants are going to absorb it, because where will they go? They're living there. They will have to absorb it along with the water. So when this extra nitrogen enters their body, they cannot stand it. They'll die. Yes. વધારે પડતું અતિનો ઓલું આપણે પાણીની આગળ વાત કરી હતી ને બન વાળી એની જે નાઇટ્રોજન જાય એટલે વધારે પડતો નાઇટ્રોજન એટલે બળી જાય એટલે die થઈ plants cannot grow more. Even die એમ. તો હવે એક પેરેગ્રાફ હતું રાખવું છે? જેમ કરવું એમ. એક પેરેગ્રાફ છે, પૂરું કરવું હોય પૂરું કરી નાખી. પૂરું કરી નાખ્યું એટલે બે આન્સર મળી જાય. તો 1 મિનિટ આવું જઈ આવું. તો એક કામ કરીને પૂરું જ કરી નાખ્યું. મારો ઈરાદો એવો જ હતો, કારણ કે મને પછી એમ થોડુંક ખાવા મળ્યું એટલે. હા તો પૂરું કરી નાખી. હા એમ તમે પાછા કરશો એમ અહીંથી. કઈ નહીં રાખું ભાઈ.